Samuel inviting you to the show. And I'm glad you are part of the Dawn program, which airs every weekday from 6 to 8 a.m. And to comment on any story featured on today's program, simply call 0911-986-986. For text messages, send them to 0913-986-986. Another optional number is 0922-986-986. And you can also stream this broadcast live by logging on to our website, www.iradio.org. And you can as well follow us on X at iRadio Juba. Coming up in the programs today, the Senior Presidential Advisor on Special Programs, Honorable Adud Kir, has reaffirmed the government's commitment to supporting veterans and wounded soldiers, pledging sustainable engagement and longer welfare programs for those who served the nation. More on this will come to you later. And we will also get some updates from Western Equatorial State, where some cases of mpox has been reported. All this and much more will be coming you on the Dawn Show this morning. So we'll be beginning with our resident report as usual, and later on we'll have the news headlines in English at 6:30, and then the news in English at 7, and in Arabic at 8 a.m. And also, when you're calling, please just state your name and tell us where you're calling from, and share with us your point or the situation in your area, or if there is an issue of concern, you can share with us briefly so that we can also have more information from different parts of the country. And having said that, let me start with the very first call for this morning. Na musementa marhaba bikum لبرنامج تدون الجيل تكون كل صباح في زمن الجديد. طبعا الليلة يوم جمعة اللي هو يوم 6 شهر 2 2026, وبرنامج ده جيل تكون كل يوم من الساعة 6 للساعة 8 الليلة آخر يوم برنامج ده لحد الأسبوع الجاي. وأنا طبعا بكون عنده حاجات كذا حاجات أنا بونس وفوق النبي بدأ ما ريزيدنت ريبورت أقوال منكم، وأنا بسمع من مبوس الخاص بتاع الرئيس اللي كمان ودي دام لإيال بتاع ناس الكبار المحاربين بتاع حرب الكبار، وقالوا بيسابوتوا من وبيدعموا لكذا فترة. أنا بسمع منا بعدين بعد فترة يلا كمان أنا بروح في غرب استوائية عشان نبيلقوا أبديتس أو نبيلقوا معلومة هناك، لأنه في كيسز في كيسز بتاع امبوكس اللي هو أيام بتاع امبوكس ده ظهر بهناك، وأنا بسمع حصل شنو ولا مسؤولين هناك، وزير في وزارة بتاع الصحة عمل شنو. وبعد ده كمان عندنا عناوين بتاع أخبار الساعة 6:30 بإنجليزي، الساعة 7 أخبار بعربي، 8 الساعة 7 أخبار بإنجليزي، الساعة 8 بعربي. ده كله بيجي تكون في خلال برنامج توداي الليلة. كلنا بعد بيجي مع تليفون توالي أي راديو. هلو أي راديو، أي راديو، هلو أي راديو. اوكي انا ما اعرف الحصل شنو، لكن لسه تقدر تدق تليفون توالي في ارقام تنال دايما عشان تبي شارك اقوال هناك. دي زمان تنال ريزيدنت ريبورت اي راديو. صباح النور، مرحبا. صباح الخير. ببدا لك الراديو. صباح الخير لكل الستاف بتاعكم في يوم علينا جميل الاسبوع يوم 6/2/2020. بقول صباح الخير لكل اصدقائي في الشو الصباحي. بداية من انا بستلم على البيتين وبستلم لكل اصدقائي بتوقوا تليفونات يوميا عشان ما يدوا باسواق يتوم عربي يتوم كل مواضيع يتوقع دون الصباحي. وسلام الأخير بمشي للمستمعين بتاعنا اللي هم أكثر من المعتزلين في كل 10 ولايات و3 مراكز الإدارية وقيامات الحكومات بتاعهم. الطلبة في مدارس دي نتمنى لهم التوفيق في الحياة بتاعهم والنجاة والازدهار. والمسافرين يصلوا بالسلامة والجيران يقول لهم الحمد لله السلامة. عيانات كثير مع ناس يا ماما حسينة. يا ريت تدار بيوتهم التسليات
والدعاء بتاعي إن شاء الله ربنا يلبسه يمتعي شفا موت كمان في كلا في كل إسلام كل الرب هذا الرب هذا في كل إسلام رب مبارك أصبحنا في قرية كويسين ما فأوجه قاعدين نجلس عشان نمشي للشغل ونتمنى يوم ده يكون يوم سعيد لكل زول والدعاء بتاع أخواننا المسلمين في صلاة الجمعة الليلة ده إن شاء الله يكون من أجل السلام والوحدة والمحبة. Gracias, شكرا. شكرا كثير باتيستا أرمانو من قرية هناك أي راديو دقت معي لكن لسه تقدر تقول لنا تاني كمان تشاركوا أو ده في محل كيف عشان كمان بسمع منك أي راديو. ألو أيوه. نعم. ماما هيلن. صباح الخير. صباح النور. سلطان جوزيف سلطان. مبروك الليلة نمرة 2. والله نعم شنو انا تعبان والله النتورك ده كل الظلم انا شديد نتورك ده كمان غوري ليتا قالوا كمان عنده حكم كده شو بليفر انا قلت ماما مايلان ده عمليه بلاك ليست ولا شنو يا جماعه ما في بلاك ليست ده نتورك بس والله مرحبا انا بسلم بتاع ماما مايلان وانا بسلم المسميين كله قاعد يتصل عليه يقول بالك سكت اليوم زي دافيد ماجوك انا بسلم دافيد ماجوك فروم واو وانا بسلم ماما ماريا بسلم فاتيسا عرمان عسده طلع عسده وابو جاز كبير وابو جاز سكر جزء من المناف جزء من المونيكي وسمعين اكثر من المتسلين انا برضو نسلم جوليو ومروز وانا بسلم مولانا دينا وور في جامعة جوبا ووزير بتاع التربية زي ما اكو قال التربية والتعليم كيوك ابو الكيوك مكور انا بسلم عليه كل وزارة بتاع التربية والتعليم العام كله انا بسلم عليه وتعليم العالي كبير انا بسلم عليه لراسه بروفيسور جوناكي ماما هيلن انا بقول انت يا ولد بتاع برلمان المجان كلب من ليدي مارويل كيلب اننا كلابات او الكولج اننا يعني بفتج الامراض من ما يلقى والله وانا بحي الرئيس بتاعنا سلطة كير ميادي مع حكومة بتاعه انا بعيوم انا بقول لك انت يا ابونا كبير ما في دول ثاني انا رئيس الجمهورية في العالم ويا ده ابو بتاع الناس الشعب بتاعنا ده نقول كده تاني ليلة كده الشعب بتاعك وانت عريس بتاع 2026 انت عريس الدين بتاعنا ده الوسادون هذا كابت اننا ما لو في عريس ثاني انا نقول والله يا اخي كده شيء هلا كده وانت ميدان الميدان ده ثاني للشعب اني بس على العريس انت عملت لنا شنو؟ انا اعمل لك خدمات اعمل لكم بالسكيورتي اعمل لكم التعليم كلا دي عاوزونا إذا ما داري زول البدينة بنية زول البدينة بمدقية لا 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 الدين بتاعنا ده داير بقى داير أغنى بس ما تسوي حاجة وما يفوت بي كمان أنا عندي نسيبنا اللي هو أخوي كبير بقول موقع الروبو إن شاء الله يسمعني كمان ماما هيلن نعم أنا بقول أخوانا المتسلين يا أخوانا ما دي شاكل انت اخوك اتكلم كلام انت ما تجي الغلان زول اللي عامل كده ما كلم تقول رايك بتوع ده بيرا وانت تقول رايك بيرا وانت ياو حلقه بتاعنا لو في زول قاعد يتكلم بتاعنا مع اخوك انت تقول لا ما تكلم انت تكلم رايك بتاعك ليه ما نزل مع بعض كلام اخوك بيقول اي حاجه ما انا داري تكلم امراض ما كل الناس يا بقول كلمه كويس بقول كلمه كابده كلي يقولوا وراء عام يعود يعني يعب جيمو وجيت ده يعب جيمو إذا كان جيمو بقول ولا أنت ما يبي أنت ما يلان لا ما كوي نينا وتنين البقول لا كان يا ما يلان لا ما يزال كله أنا ده يقول أي دول بدل أنا سلطان قال كده وده قال كده لا والله يفودي كمان هاي وسامجو وكذا وبنجان من POC أنا بسلم أخوات الثاني كله ولا واو والدكتور طارق واو شكرا جزيلا
شكرا كثير سلطان جوزيف يتكلسوا كلام ده كله هناك إرشاد للمتصلين كمان. لا مثلا بيقولوا حاجة المياه لكن نتمنى إنه الإرشادات منكم كمان كده بوريقة لبرلمان تدنري عنده freedom of expression. كل زول ممكن بقدر يكلم كلامته لكن طبعا في محل ده في برلمان ده أزو فوقو كلامات سلام كلامات البليمو ناس لأننا دايما نقول عن كلام توحيدة. هلو أي راديو. هلن سامويل واني. نعم واني مرحبا. صباح الخير. صباح النور. جوزيف كوني لوانا بنت تنبور. اوكي جوزيف كوني مرحبا. شكرا يا هلن سامويل. في ريكورد تاعنا اكسيدنتال ريكورد الناس بقوسين وفاجة بطال. أنا بقول صباح الخير لأني بأنقل باتسر مانو بوري القدرة الأول مكتشل إن شاء الله بينك طبعا لسودان جوزيف أنا أروح قبل شوية حرام يقل بنجال يوسي وصوص مجاك أبو جاز سليمان مساحة تروى أما ماريا زمن طويل هناك كمان مدينة قطرة وهناك جندم دير مقف هناك واو زمن طويل وأنقل تاي كبيرة زمن طويل أنا مسمى صبتك زمن طويل جيمس دور وإنجينير موزي هناك المطالع أنا ما هذا اللي على اليوم جمعة طبعا بكرة ما في سلام أي وصباح الخير تاي بقى هناك لقيت كنا في سيرات أقاي مع هيلن نجتا وكودمان وهناك موديل مدرما وناس كله بس ما هي في زمن تا صباحية درجة صباحية هيلن سامويل أنا جنبين بونا تاني وايد بونا أنا بونا السلام بونا أنا بونا عافية عافية بعدين أنا بكلم العاصمة بتاعنا المؤسسة الرئيس بتاعنا سلفا كريم يارديت نادرين سلام يا جماعة عشان كيف ناس بتاعنا في ريفيجيز كمان في أوغندا في كينيا في كونغو في تشاد في السودان الناس دي بيرجع ورا لأن في ناس فرقوا من أهل بتومين 2013 في 2005 أيام جاء في السودان لو كان بيه قريب برفاق الرجال وعلي مساجد برانسين درادار دخلوا سيتاتر دخلوا وياو تقريب ما دخلوا سوانا بكلم سلام كده حكومة عملوا سنة ده ركتبوا سلام وصل كيف نسال فرقوا بحال بتوم يالا فرقوا بأبوات بتوم يالا فرقوا بأنقل بتوم ده غيريا في محلات بتوم في ناس بيقول أنا جنوبينا شوية أنا جنوبية بيقولوا جنوبين بشكل منهم شوية لكن بارا أنا قلنا كتير أنا بكلم رئيس بتاعنا ما في جولنا برافو ولا لا وبس إيتا وربنا إيتا كده لنجر جل بتاعك يا سمكس النبي اللي يقول نكسر السلام شكرا شكرا كثير لك هناك جوزيف كوني من محلتك هناك كمان تودي لنا أقوال محل هناك لسه النبي أسمع منكم أي راديو. الله سلام والرحمة. مرحبا بنجان. أولا تحية لك تحية لتيم العمل معك في الاستوديو وتحية للمجتمع التعارضي في كل مكان. نقول لهم صباح الخير وتحية برضو للأخوان اللي اتصلوا في كل يوم في كل البرنامج في كل صباح. لراسهم أستاذ مجوب أخونا خشوق فرانكو سبيت جوزيف لونو ديفيد ماغوك سلطان جوزيف ماما ماريا. نتمنى إنه تعود للمنتدى بتاع المستمعين والمتصلين في كل صباح. نعم. برضه ديفيد ماغوك في واو برضه اختفى. نتمنى إنه يرجع للمنتدى بتاع الصغار بتاع آي راديو. وأنا بسلم لكل الناس اللي اتصلوا كل يوم. طبعا ان احنا قاعدين نتكلم في كل يوم في كل صباح على اساس انه
أن احنا دايرين السلام. ما بقول قال يطلع من الخبزة، الناس دايرة السلام صراحة. لأن بدون السلام ده ما يكون في استقرار في جنوب السودان. حتى الكلام بتاع انتخابات قاعدين يقولوا كل يوم ده. انتخابات ما أعتقد إن نحن مع انتخابات أصلا. لكن في شروط بالنسبة للانتخابات، لازم يكون الجو مهيأ. ما في انتخابات يعملوا في الظل بتاع الحرب، معارك، مشاكل وهنا. إلا إذا كان هذا انتخابات في زمن بتاع زمن السودان قبل النفاش للسلام، كان بعمل انتخابات في المدن مثلا. يعني انتخابات وسموها انتخابات بمن حضر. يعني خد الصندوق هنا بجاي ده يتصوت. لو ما جيت على كيفك. ده انتخابات وقول بمن حضر. فانتخابات ده شروط طبعا. حتى المجتمع الدولي برضه يقول يعني انتخابات، يعني حتى يعترف نتائج الانتخابات ويقول انتخاب حرة ونزيهة وشفافة وذات المصداقية. حتى يعني المجتمع الدولي يعترف بنتائج الانتخابات. لكن إذا أن انتخابات مكلفة كيف وفيها تهديدات وفيها اغتيالات وفيها انتقالات، ما أعتقد ده يكون انتخابات كويس. لأن هسه تكلم عن انتخابات خاصة حكومة، ما بهم إنه الناس تعبانة. حتى الحريات السياسية المفروض يكون في، يعني دول يقدر يعمل ندوة في ميادين طالب تتكلم تطرح برنامجك للناس هناك. ده شروط الناس دايرينه. غير كده ما اعتقد انه انتخابات يكون حرة ونزيهة. فالناس دايرة سلام اولا، وبعد كده الناس يمشي لحاجات الثانية. وانا بشوف ان انتخابات انه لو يكون في شروط مثلا، لازم يكون فيها اجواء محية يطبقوا صراحة بتاع المعتقلين القاعدين في السجون مثلا، المعتقلين السياسيين. والسجون دي يكون خالية من أي معتقل سياسي، عشان الزول الجوة ده يقدر يشارك ويرشح نفسه في أي منصب هو دايره، في البرلمان، في رئاسة الجمهورية. ما ممكن يعمل انتخابات وفي ناس لسه قاعدين في السجون وفي ناس قاعدين في المحاكم. نفس الوقت أنا بتفق المبادرة بتاع الجنبها كينيا في وقت الحالي، المبادرة بتاعت معيني لازم يتماشى مع الاتفاقية 2018. مشكورين للدولة كينيا طبعا في كل زمن قاعد يضيف معنا، وخاصة الجرائم المتقاعدة الأزرق سمبويا دائما هو عنده خبرة مثلا في اتفاقية النفاج اللي عمله. ده كان المهندس بتاع الاتفاقية بتاع النفاج. فأنا بقول للجنوبيين نحن نتكلم بصوت واحد على أساس نحن للسلام. اوكي، ده كان بانجان كلنا نتكلم بصوت واحد مع كلام سلام. شكرا لمداخلتك في هذا الصباح اليوم، وكمان تودي عن كلام جوتا انتخابات في بلد الناون. ننتظر ونشوفوا الامور بمشي كيف. دي زمن فترة اعلانات كلنا نسمع له، وبعد كده بريجي شيلو تليفونات تاعكم. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekir, use Momo. Mata Fekir, kalam gurush katir vijay. Wala takafu min arami. Mata Fekir, galita kan bida fakir. Register and use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Hello, I radio. Hello, مرحبا. نستمر مع resident report. I radio. أيوة. ماما هيلن صباح الخير. صباح النور. أنا بسلم في نجاح هاي راديو، بسلم المستمعين وبسلم المواطنين. جميل الرجال مرون فاتي في الجنوب. أنا بقول للجنوبيين نكون مهيبين للسلام، كان بلدنا يكون كويس. نرجع الماضي ونجيب الآخر ونكون ناس بتاع وحدة ونعطي بعض في المصاعب اللي حصل لنا في جنوب السودان. الجنوب حقنا لو كلنا تعبنا فيه في نضال، وتعبنا فيه في بتاع ريفرندم.
عشان كده دايرين السلام ونتجه السلام زي ما قاعد يتجاهنا دائما لأنه نقول حاجة نقول محيطين للسلام ما نقول حاجة بكاء للبلد. شكرا. شكرا لك كثير. كمان اي راديو. هلو دي اي راديو. صباح الخير. اهلا وسهلا. لازرو. يس لازرو. كل سنة كل شبان وسمع سؤالك ده كويس لي. إلى الزمن إننا ما دارين لنا جانا نفتح دارين إننا الناس شاف كل واحد. كان مطلوبنا البرلمان ده اللي واحد دور في التجارة لفترة يقول يا جماعة إننا بقى واحد هنا في البرلمان. لازم أنتم مواطنين يتواجد واحد بيننا كلام بتاعنا. إلى الزمن ما ممكن إننا الناس دارين الناس اللي بعنا. كلام ده بدري ما في. دول أسود من ولا ذاك في شمال الناس ولا ذاك قاعدين يعملوا فتاة لما يبقي مع الناس ذاته. لين غير ديل لما يوم ذاك قاعدين في ذا في هنا في شمال ولا قاعدين تقول كده يقول جنوبي بقي معك. أي جنوبي كله بقي مع جنوبي. أكيد جينا في نهاية بقى نين قاعد نقسم بعضنا. وكلام ده ما بيجي كده كلام أكل بدي أنا بقى جاي كده بعده بقى يتبخر أكو يتبخر أكو. يوم ذاك الناس زي اللي بقول من لا ده يجي وين ما في زول ما قلت له بيريكا أبو قار بسوق من بارغزال بيقولون هذا يغنى بيريكا وتاكم بلاين هذا كان قاعد في شارع ده كله قاعد بيتوين قاعد وين ومواطنين بقول من بارغزال ناقو بقول لا كوبكو ما في زول بقول له في شارع ليش نو لا ده بقى جنوب بقى دولة براو بقى الناس بقى جاي وقت البعض بقى الناس بقى بكرة بعض ليه وده بلدنا هي زول ده في بلده ما في زول ماشي عاكل زراعة في بلده قبيلة ماشي عاكل ما مات في زمن طلعوا بلد برا ما في قبيلة ما مات شوية ناس كله كان وقت مع ديكتاتوريون هذه جنوب بقى دولة هذا ليه لا ده بقى جنوب بقى دولة ليه بقى بكرة بعنا كلام ده ما في شو كلام تعبان يان ده بعيد كلام تعبان يان قبيل وشكرا. شكرا لك لازروس لينا قاموا فوق النفس تنا كده النبي لقى الدولة لقى استقلالته مفروض أن بكون عنده وحدة بيننا. Another message there for unity and peaceful coexistence among South Sudanese, because we have an independent country. Why are we doing this to ourselves? Let's live in peace. These are the voices this morning. Unity and peace. Are you ready? Okay, you can call back on the same line so that we can hear more reports from you there, what's happening in your area, and maybe there's something that you'd like also to share with listeners of iRadio this morning. All our voices, we are rallying behind peace, so it will be good if we continue to talk about that so that we can realize also where we went wrong. iRadio. iRadio صباح صباح النور. وهلا كيف؟ أنا تمام. معك السانترا بيلي من ورا. نعم مرحبا السانترا. شكرا بالفرصة. أنا في هو زبون كويسين ما في وجه. وأنا بقول للناس جنوبين إنه أنا كلنا دارين سلام نشتغل للسلام بروح الواحد بقلب واحد. أنا بشوف يعني الناس زمان الناس الكبار لو بيشاغلوا بالمنايا السكري وتعبانين زي فيل مشاكل من الجيش بكون تعبان نقول بصوت أنا كل واحد نقول للناس كبار بتاعنا نعرفوا بعض ونرجع لكلام البعض إنه كلنا دارين سلام ما دارين مشاكل لأن مشاكل تعبان لكن كاب ناس أنه موت سات في كلا بجاء لكن سلام نسلو كتير يعني. Shukran Kathir. Let's pray hard. We all want peace. Let's also, when there is this proverb, when big people fight or when elephants fight, it's the grass that suffers. So people are suffering. People who want peace. Let's join our voices together for peace in South Sudan. Says Alessandro from Wow. Thank you for your messages. And then, yes, hello. Hello, marhaba. Hello.
ديما جاهز معي ممكن كبيري يدوغو في نفس الرقم عشان نسمع أكتر منكم. أي راديو زمن تا أنا مين بيك قريب. Hi, radio. How are you? Yes, I'm fine. Who is calling? It's me, community advisor from Jongle State Board. Welcome this Friday, community advisor. We are going home for the weekend. Yeah. Let us hope peace will come to South Sudan. If you see two big elephants fight together, the grass will suffer. Have you seen the big men parties are playing? We, the citizens who are suffering, let us hope and let us pray all the strategies of peace will be in position. Because when you see the young men defeat themselves, that person will accept that Mr. So-and-so is very strong. Now I know everything will become normal when we be saying that rebel will not be tolerated in South Sudan, and we accept all, is whereby it will be okay. But when we allow those rebel leaders be the politicians, is whereby crisis of South Sudan will not stop until Jesus comes. And when we discipline them, is whereby the crisis of South Sudan will stop and we will be going for development. Thank you so much. Thank you, community advisor. That's your view, and let's hope it works. Let's come together so that we can go for development. There are things that has to happen so we can be together. Are you ready? Hello? Are you ready? صباح الخير. أهلا وسهلا. Yes. Good morning. Good morning to you too. Okay. And your voice is a bit low. Okay. Let me try a bit too. Yeah. I'm glad to be contributing this topic because everyone in South Sudan we will need a peace. But the first thing that shall bring the peace in South Sudan is that we, the citizens from different counties, from different realms, boomers, I ask that they first accept ourselves as South Sudanese. Because you may find that in some of the areas, some of the communities don't reach. Like for instance, if I give an example, if maybe you are from Bahar al-Ghazal, going to Upper Nile is also difficult. If you are from Upper Nile, you may not come to Bahar al-Ghazal. So the first thing we should do is to accept that yes, we are South Sudanese. Let's love ourselves. Let's know that this country later on, we the youth especially, will take care of it, will take over of it later on, and it is going to be ours, now and forever, and for the generation to come. So please, I'm urging the youth of South Sudan that don't let it affect the vision among ourselves. For those who may be coming maybe to tell us that this community or this section is bad, you have to fight among yourselves, you feel that no. This is what we should do. We cannot affect people that may come in to divide us.
Okay, thank you so much. So, no to instigators who want you to fight. That's a message to the youth. And Lasuba Memo is right here with me in the studio. So, we are going for the news headlines. This is Welcome, Lasuba, to the show. Not actually to the show. Give us the headlines for this morning. Thank you, Helen Samuel. Coming up at 7 o'clock, the Minister of General Education and Instruction says the marking primary 8 examination papers is expected to be completed within 4 weeks, after which the results will be announced. The stakeholders from across Lake State have unanimously adopted a set of resolutions aimed at restoring peace, strengthening security, and accelerating socio-economic development following a conclusion of a conference held in Juba. And elsewhere, the U.S., or rather senior U.S. and Iranian officials are expected to meet in Oman later for direct talks amid a crisis that has raised fears of a military confrontation between the two countries. This and many more. Thanks, Lasuba Memo, and we are looking forward to the updates later at 7. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. This is iRadio. Yes, today is Friday, so we are continuing with a little bit of more resident reports. Then we can go to our second item just after that. But right now, I'll pick more of your calls so that we can hear from you. How's your area and what's the issue of concern to you right now? Share it, make it brief so that we can also be able to understand what is there. Or if there is something you feel iRadio has to follow, you can also share with us that information. So whichever we can, we'll try our best to follow the issue you have brought up. iRadio. Hello. Sabah al-Khair. Hello, Nur. Ahlen. Yeah, you are talking to Luis Dengdeng from Wow. Yes, welcome, Luis. We are fine in Wow, but just the heat wave just affecting people like at the night time. Yeah, Wow was very hot, but this morning it is cold. Yeah, it's cold even here, but the past days, the daytime is hot, but night times are cold a bit. Yes, like that. Yeah, but the problem, in Wow here, I don't know, or it is all across South Sudan, I don't know. What's the that? School was reopening field 2, but there is no children I used to see are going to school. I don't know how will the school are going to be functioned this year, because all the parents are affected by financial problems. Yes. So now everybody is just crying about the school fees. Just, I don't know, many children will not going to start this year. That's very unfortunate. Somebody was also saying that they are not seeing children going to school in the streets. So this is a serious issue. Yeah. Very big problem. Let's see next week. It will solve itself. Yeah, let's see next week what will happen. Maybe they will report by next week. They will be ready by next week. Okay. Otherwise, Deng, thank you so much for linking up with us from Wow. Are you ready? Hello. Yes. Someone, Suleiman min Haitara. Marhaba, Suleiman. Yeah, thank you for giving us another time. أنا بقول كويس هنا بتاعنا ما في حاجة بتاعنا أنا مدرسة لناس وايد لكن أنا كلام سلام تعالي كل مستمعين ورجل قادة بتاع أي راديو في كل أماكن العالم من فوق هنا بتاعنا كويس ما في حاجة بتاعنا أنا در أعرف السوق وحسابات يا ماما ستالين ماما هيلن بكثرة التجارية اللي تجيبه قبل بتاع مومو ما تفكر عشان حرامي بيجي سرقته أنت كان دير ودي قروسك في مومو ماما هيلن مومو بقى يا حرامية زادوا لينا يا زولا لأنه عندنا قروش في مومو عشان تطلع قروشك يا ماما هيلن أنت ما بتقدر تلقى قروش يعني أنت شايف يمين في مدارس وفي حاجات كثيرة بتحتاج لقروش لكن لما تكون عندك حساب في مومو مثلا تقدر تطلع من مومو بيقول لك ما عنده قروش لكن أنت لما قدرت تديهم قروش هم بيشيل منك هذا كامباني دي كامباني الحقيقة ولا دي كامباني مزيف جاي يستفيد في ورا بتاعنا إحنا كجنوبين ودائما حاجات تمنا كله يعني انا ما بيعرف ما بفوق مراقبه يعني ما موجود مع دي كامباني يعني الكام بيساعد الناس في حاجات كتير يعني انت كان ممكن ما تبيه حاجه زاده ابغى مامو لكن الحاجات دي كله ما قاعد يشتغل
شكله كان قاموا الى الناس مثلا في اذاعه كبير زي اي راديو كده كده يكون كلام حقيقه ما بس كلام تكاسما بعدين في راديو لكن لما تمشي اون ذا جراوند بيكون في مشكله. اصلا في ناس عندهم جلوسات في مومو بكميه لكن عشان بيلقوا ما في. فرساله بتاعتهم ماشي لهم مباشر كده ما يحلوا موضوع كان زول ده رمشي تلا قروش وما بقدر برجعوا عشان اذا انتم ناس في اي راديو ده بيكون عندهم معنى. نعم ثانك يو. شكرا. أنا متأكدة لي صوت الناس كله كان ما فكر وما دوغو ده فعلا كلام الناس يكون زحيانين وكان مومو فعلا ساحل وحياة للناس. لكن حسابك أنا ما أعرف أنا ذاته بقى نسيته كله لأن أنت ذاته بقى ما عرفت بكتو قروش ويتبرسلوا وزول ما بيلقوا قروش يعني مشاكل تو كتير وإن شاء الله أنا ما أعرف ومن بيحلوا مشكلة ده. بس كلنا كمان أسمع لإعلان ده وبعدك أنا بيشيلوا تليفونات أخون 2 كده يلا بعدك نبروا موضوع الثانية النقرة فوقو من باسمة من غرب استوائية ما كلمتا أيانتا إمبوكس. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them, plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. توالي أنا بشيلو تليفونين كده عشان نمشي لموضوع نمشي في غرب الاستوائية. أي راديو؟ يس هلو. وين صباح الخير. صباح النور. اسمع عبد الله هاي بركة. نعم. Mori sare na mabaro kanna mashwin derele akuma ya auto chanas inda Bruce pi bank kala cash mavi o minister education inu gal yali chilishe jilifu medeli umona request akuma ta central bank kama be release Bruce kan le private bankers so ajab jede sai de kunke bana kan der krimun at least and minister education to no push na hadi kan biga nas biga used to kala sije go haja ku bunu ba men je dushi di gurus ko kan do kun ko lakini go exist gale schools ka beri jo gurus ta gira be banka gale cash ma central bank mind gurus to get expect yande bagara ma to gurus eno man kubar nas kubar de kulu yalto mon bara andi je na ini private school je kali akuma kan regulate school fees je kalima muluka ano biga yani je benya kama din sibilia ntagira ni pombe jere wallahi mama Hellen tabisi biga kanenda 3-4 ya mana ma fi jena ni bagara ni kanda silwa baginde kulu bajibo muski yani private school je government kali tala maganin lazima yodin gurus school fees je yani maximum at least yol bakira afford sara mun jale ja mun shimita bakira afford jena abid by abid lakini aji 500 800,000 yani hajadi jul bil going so there irasa sala tay bisit شكرا لتا دي فعلا قضية مهمة الكل ولي الأمور وبحاتا جي كوري في سنة دي كلامتا مدرسة حتى نقبشيها وتاسم زول من واوغي كالنغالي ومن ما شايفين يالقرى مدرسة ودي كله ممكن عشان الناس ما قادرين يدفعوا قروش. أي راديو؟ ماما هيلن صباح الخير. صباح النور. أزبط كيف؟ تمام. ماتوكي من يس ماتوكي. أي أزبانا كويس يند ما في أوجه ما في يعني كبر ممكن
zone al border the citizen report kida mafi so best ana kana la wal bitana al gedede movement of the gas bade sana fe celebration beta mumbala kan beta zale kala selemana suma kalam de jana fe itaro funia Hellen yana naz bitam ten zato mona aramian futana zato so ana kan binga si aramian lakin aram beta serega bitam ten to foto como no bogolo dakal gros bet momo aramian bagi tu lakin talo dakal fogo wala be yani itama gat zato fe agote yo mende ratulo gros bena juba million ayo kide liko ya les million de marché o yambe de kala so kol bi dore be kala be tamamo o jeni kasmas boseleni we umon gikka basna zagal nasi dakal grosso mon fe momo al kalam de basilike yana ya gal goje na kasino Sudan so ajar be shigil de yan o kuma ita be kalam de kire ko yani sunaji karos burus bagi mini kuma wala bagi min nas momo mun ya arar zato ya ita arifu almushkila shino gurush ta kida taban kanta kuto gaido gurush da besi ya mafi na lakin kan alsiyula mafi siyula gurush fi bank mafi ya shankida zaman gurush fida nas kan giligo gurush to mun lakin nas momo de hasa gurush ta kanta kuto bige de ya kalam hina ite yarfo amma ana lakin de azo nas de kede wari len na gurush de ro wen gurush le mafi fi bunu ka shan nas bak de ligo de ya mushkila ina ana bisalim kul muslimin bita ayre bita sabana selemane sultan joseph chokol ko bagusha te mugata tomara kul muslimin bita ayre de fazal sabara bisalim kul wide shukran ya mama Hellen naam shukran lek amana le kalam da lakin ya bas ana bishilu telefon de kede zoli kungu sera shana na brale modu tani de lanu modu صغير updates ta modu tasaha min gharba istiwaiya ay radio de ak telefon ana gishilo hello marhaba fursa de futu kala na shilu tani da ak telefon le modu ta resident report na rana midu zaman de sisi hello yes isini mono James ya marhaba ni ko sinti ma pa wono wande ya mai thank you okay shukran de kala muktasar هناك de James min mapao gali human koisin ma fi ay mushkila وزمانا قلت أنا ما بيشيلوا تليفون تاني خلاص في موجود أن بشوية نازورة في غرب استوية عشان نسمع من هنا كمان شنو يوجي حصل مش شنو يوجي حصل في مرة هناك طبعا ظاهر وحصل أبديتس حصل شنو ونزل حكومة ذاته أو وزارة الصحة عملوا شنو. عزيزي مستمع إذاعة آي راديو، لما تشارك في أي موضوع على الإذاعة أرجوك تفادي تصريحات بتحرض أو بيشجع على الكراهية. إحنا بنشجع نقد بناء وآراء هادفة اللي بتهدف إلى توفير الحلول للمشاكل اللي بتواجه الدولة. إحنا ما دايرين ترويج للشائعات أو المعلومات اللي بتعتبر بأنها شائعة أو أغاويل. إحنا بندعو إلى رسائل السلام والوحدة بين مواطنين جنوب السودان. ده آي راديو، عينك على جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. Now we move on to our second item in today's program after the long period of the resident reports, which we extended for today because, yes, one reason is Friday and we wanted to get as much from you as possible. And thank you all those who have taken their time and called us on and share with us issues or situation in their areas on the resident report. Now we begin with an important health update from Western Equatoria State. That's the second item. Health authorities have confirmed the first death linked to Mpox in Yambio County as the number of confirmed cases in the state has increased to 4. The State Minister of Health, James Abdallah Arona, says the deceased patient was admitted to Yambio State Hospital after testing positive for Mpox with laboratory confirmation later received from Juba. According to the minister, 3 cases have been confirmed in Ezo
County, while one case was recorded in Yambio, including the patient who died. Speaking to iRadio, Minister Arona said health officials have intensified public awareness and community outreach efforts in the affected areas to prevent further spread of the disease. Let's hear more to the State Minister of Health, James Abdallah Arona. Conduct a meeting yesterday with our partners and also today morning. Then we are now in preparation to aware our public 2 counties, Yambio and Izo. And we have already conducted a meeting with our health staff so that the risk information team can move around residential areas to inform or create awareness. Already organized the committee to go to talk show in Yambio FM and Anisa FM. This is the situation that we are in. But still, our team also is moving around the places of 3 positive cases because Tumbura Izo has 3 and Yambio has 1, which makes total of 4. Na madekan wazir bita saha fi wilaya ta Gharbi Istiwaiya James Abdallah Arona wakana giwodi elan au guonoso ana ayanta mpox ala zahiru hinaka ومات منه زول واحد وزول الموت ده في يامبيو في مقاطعة يامبيو وهو كمان كلمة قالي العدد بتاع الناس اللي لقوا أيان بقى كان وصلوا ل4 ووزير كمان كلمة قالي الأيان كان رقدوا في مستشفى يامبيو بعد ما هو لقوا قالي ويندو أيان دي وكان دي كشفوا في اللابوراتوري في المعمل وكمان في confirmation yanja akido min juba be inu felande ayanta mpox wa kaman wazir gali talata cases ya kana arufu fi ezo wa wahid case de fi Yambio wa de kaman ma zaidu zola almutuda yani kila bikon 2 fi Yambio yala o kaman wono su gali ini nasto man kaman tabanga multoya fi rawadi zemeta kunasma o kaman tanini gilefo washan kire ayande mazidu mumkin kantaindo haja kaman tazu kelimu an kalamta ayanda zahir hinak au kaman irshad للناس الفي هناك طريقة الممكن ayande kedema ade le zoltani mumkin ta kaman bagder share kuman nabesit de updates ta moduta saha في ولاية غرب استوائية بالذات مرض البين في يامبيو وفي إيزو شايف في زول جدو تليفون انت كان دير على قولا موجودة مرحبا أي راديو أنا حاجة سامن يس سليمان لمرة الثانية تعرف أيام بتاع إمبوك ده إحنا سنين كلامه بين ظهر في يامبيو لكن السؤال اللي بسأله جه في متو كبير وإنه تجهيزات بتاع حكومة لأن الإمبوك ده من آيات برحلوا لما الناس بيكون قاعدين بكميات كبيرة أصلا إحنا سنين بين في زول واحد مال وعيان ده خطير جدا جدا ده كده كان حصل في كونغو وإحنا شفنا كان قتل الناس في كونغو كتير أوكي من المفترض حكومة كلامه isolation center يعني مركز أو غرفة اللي بيكتفوا ناس اللي عندهم عيان بتاع إمبوجا لأنه عيان ده صعب كان جرى جتوسا مع ناس العيانين العاديين ده ما بقدر بنتشر يا ماما هيلن سامويل فمن هنا طبعا إحنا عارفين كويس حكومة بتاعنا سنزادو ما عنده أي ميزانية يعني كبير للصحة وما عندهم أي زادو يعني اهتمام للصحة بتاعنا إحنا كمواطنين يخلي لك كان في أي منظمة قاسم على الصوت بتاعي حساس أبدا اللي بنحاول عشان يساعدنا إحنا كمواطنين بتاعنا لأن ناس تبالي شديد يعني كان خدنا بعد الحكومة يا سامن ولا ناس بموت عليهم كده يا ده مستشفى جوبا ما عنده بنادول ما فوق بقى في عيان كبير كده عشان كده عندنا كلمة قال الحكومة حاول يعمل ايسوليشن سنتر وكل الحكومة يحاول برضو يعمل ايسوليشن سنتر في مناطق زي ناس ايزو زي ما تقريبا قلت في ايزو الكمبرة ده عشان كده عيان ده ما ينتشر لانه كان بيكون مصيبة ربنا بس يساعدنا. ثانك يو. شكرا دي صوتا
suggestion from Suleiman is that this disease usually happens in whereby there is a lot of people where people are congested. So it's good when there should be an isolation center in the hospital whereby if someone has such a disease can be admitted in that isolation center instead of mixing with the other patients or the other people. But now that's a point that we have not even the minister did not talk about. Maybe they already isolated, they have one, and that's what we did not we don't know. It may be that they have the isolation center, but it's a good suggestion. Are you ready? Hello. Ahlen William, marhaba. يلا الكلام كله مستمع تداخل في مكانات من قاعدين نسوي. أنت عارف أنا طبعا إجا فلمت يرتاح بلاد غرب الجوجين كارونا. لأنه هو حاول هو بعد يعني التدابير اللازم المواطنين بتوعنا عشان يعرف في حاجة كده قاعد يحصل من كده وقول لي أنا اجتماع وقال يقول في الروادي عشان الناس تعرف التفاصيل ده تبارك علاج ذاته. أنت كيف كلامه ده تبارك علاج الناس يعملوا علاج قبل اللي بدأ ما ينتشر فلا يقول يعرف في حاجة كده حصل في المدينة وضمن هيدا كان جايين التدابير اللازمة عشان كده في كمان يقول الحكومة الاحتياجات تجيبها هنا كمان ممكن لا يعرفوا الصوت اللي قاعد يتكلم يقول أنا في حصل جاي عشان كمان كده حاجزينك لا أنت المرة جوات لما كثير وكان قاعد يقول كده لا بتسمعوا ده بدل في الهيئة بيكون جاي في الهيئة جوا هذا ممرين عندي كده كمان مرة يمسكوا أنا قوي شديد جدا جدا يعني عشان كده كمان كبير تجيبوا ده كمان نعمل اختيار المال اللي جاي ده كده جريت يفرح الناس قبل ما تنتشر كثير لانه دائما ابدا حيوانات كده يعني تستحوذ بوق لكن انت كان تبالغ بدري كده يساعدوا فيه لكن المساعده كمان هو ما في زمن فرنسي لما بيقول احيانا بيكون حتى بيجيبوا مسؤوليات كثير في البلد حتى كده فعشان كده الناس كانوا كمان يساعد منه حكومه الناس كمان ينظر في الموضوع الزول هناك شكرا كثير ويليام من لوغو لمداخلة تاكي اي راديو. مرحبا. مرحبا. اي معنا منو؟ معنا جار من جوبا. Okay. Yeah, you see this problem of this mpox. I think the government is not aware of it. They are hearing it, but they are not putting the effort for that. And what I'm seeing is not only now in Western Equatoria, it is now here also in Juba. As I'm talking now, if you go to isolation now, there's a place for that, which is positive. And it is being mixed also in isolation with the soil. Why can the government look for another place? Because it is not in the center. I don't know how our minister who is aware of it, they couldn't take any action. But they need only help from organizations. What are we going to do with such kind of things which is happening within us here in Juba? We need that around Western Equatoria. Where else is here? So they should take action to see that people are not being mixed together with other people. Because it's very, very contagious. As I'm talking to you now, it is there. If one is the government, let it come, but today let it go to isolation. And then we get that patient. And that patient came from where? From Iraq, where this gold mine is there. And he said, and came back, and she was in a referendum. So for 8 days, and then she came. It was completely badly up things. It was serious. But anyway, there was some improvement. Yeah. Thank you for also sharing that information. We are yet to hear from the National Ministry of Health here, whether we have cases of mpox already here in Juba, as you say. Yeah. One last call before we go for the news at 7 a.m. Are you ready? مرحبا. سلام عليكم واليوم العمل وكل المستمعين. عندي ربيع حاجة بسيطة بينه زي ما كان حالة مشتبه وشالوه ودفع سوء وزار كل نتيجة أنا كل ما كنت حالة مشتبه وفي الطوارئ وفي الرم كله مقاومات يقدر يمشي يوصلوا
أجل سريع ويرجعوا يعرفوا الحقيقة بأسرع وقت على الأقل نقدر نحتوي الموقف قبل ما يتفاقم الأمور. فهذا كويس ما شاء الله الأخوة سريع. نتمنى بس دائما يكون في لوجيستيك ده يساعدوه نازل بقدر بيتحركوا لفعلهم إن شاء الله. نتمنى نقول كله دائما بالسلامة، وأهم شيء من ذلك كمان لازم نتابع كل الإرشادات الصحية والجهات الصحية بكل المعلومات، ونحن كمواطنين كمسؤولين من ذلك نراقب كل حالة كمان نكون مصادقين. كان في حاجة نتابع مع الجهات الصحية على الأقل عشان ما في حاجة تتفاقم للقدام، يعني كل ما حاجة يكون مبكر أحسن من يكون مبكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على زي ما بقولوا من واو دي كمان نبوقف هنا نبقى جيروا لأخبار بإنجليزي بعد شوية.